Niet stil krijgen. Dus goedemorgen. Fijn dat jullie er zijn. Welkom bij het congres De Waarde van Cultuur na corona. Mijn naam is Hasna Almaroudi. Ik ben journalist, columnist voor NRC Handelsblad. En oprichter van een intersectioneel feministisch platform. Lilith Magazine. Wie weet wat intersectioneel feministisch is? Oh, kijk, daar word ik heel blij van. Ik vroeg het laatst aan een grote zaal met hele lieve, maar wat oudere mensen. En er was niemand die zijn hand opstak. Dat was een beetje sneu. Maar goed. Genoeg over mij. We gaan vandaag in dit congres met elkaar in gesprek, met een hoop experts ook. Maar jullie stem is vandaag ook heel belangrijk, want we willen vandaag gaan bijdragen aan een stevige kennisbasis onder toekomstig cultuurbeleid. Het is nogal een grote vraag, maar ik ben ervan overtuigd dat we dat vraagstuk vandaag in ieder geval een klein beetje gaan oplossen door met elkaar kennis uit te delen en zo toch antwoord te gaan geven op die hoe-vraag, want dat is het allerbelangrijkste. Hoe gaan we dit straks doen? We hebben een vol programma voor jullie in petto. Na de lunch de deelsessies waar jullie je allemaal voor hebben ingeschreven. Dat zijn 3 deelsessies per persoon. Ik zal straks nog uitleggen hoe dat allemaal precies in zijn werking zal gaan. Na die deelsessies komen jullie allemaal weer terug voor het slotdebat. Dat zal ook plenair zijn hier in de zaal. Maar in de ochtend hebben we ook een heel mooi programma. We gaan straks luisteren naar een speech van de Staatsecretaris Gunay Uslu. Welkom. We hebben een mooie presentatie van Marcel Levi, directeur NWO. Professor Eleonora Belfiore is hier vandaag voor de keynote. Dat is tevens het enige onderdeel van vandaag dat in het Engels zal zijn. Uiteraard is er ook de uitreiking van de Boekman Dissertatieprijs. De genomineerden zitten hier op de eerste rij. En ook goed voor jullie allemaal om nog te weten is dat alles wat zich hier afspeelt in de plenaire zaal ook wordt gelivestreamd. Dat geldt dus niet voor de deelsessies straks. Voordat ik de staatssecretaris zo het woord geef, wil ik alleen nog Jan-Jaap Knol, directeur van de Boekmanstichting, naar voren roepen voor een kort welkomstwoord. Graag een warm applaus. Dankjewel. En ook namens mij van harte welkom. Als ik namens mij zeg, bedoel ik eigenlijk de mede-organisatoren van de Universiteit Utrecht en de leden van de werkgroep Cultuurbeleid, die samen dit evenement hebben georganiseerd. Van harte welkom Staatsecretaris Gunay Uslu. Van harte welkom Marcel Levi, voorzitter van NWO. Gastheer van de universiteit, Anton Pijpers. Genomineerde voor de dissertatieprijs. Voorzitter van de jury, Olaf Veldhuis. Andere juryleden hier ook aanwezig. En uiteraard u allemaal verder in deze zaal. Het idee voor deze conferentie is geboren in de werkgroep Cultuurbeleid, die ik al noemde. Die zal niet iedereen kennen. Maar dat is een netwerk van onderzoekers in Nederland die zich bezighouden met heel uiteenlopende vraagstukken op het gebied van cultuurbeleid. En dat initiatief is geboren omdat vanuit de werkgroep we heel graag werken aan meer interactie, meer verbinding tussen de wereld van het onderzoek en de wereld van het beleid en de culturele praktijk. En vanuit die drijfveer om die verbinding te zoeken zijn we op zoek gegaan naar een thema voor deze conferentie. En na 2 jaar corona lag het thema natuurlijk wel heel erg voor de hand. Want die 2 jaar corona hebben er bij de cultuursector hard ingehakt. Dat heeft iedereen kunnen zien natuurlijk aan de publieksstromen. Dat heeft iedereen ook kunnen ervaren doordat je je favoriete theater of museum niet in kon. En dat hebben heel veel kunstenaars helaas ook ervaren doordat hun werk en hun inkomen stilstond. Gebeurde gelukkig natuurlijk ook wel wat en meer dan wat op het gebied van digitalisering. Het is niet alleen maar 2 jaar stilstand geweest. Er zijn op dat punt hele grote stappen gezet. Maar hoe het nu verder moet, dat is best wel een groot vraagstuk. Er liggen allerlei vragen, of het nu gaat om het herstel als de sector als geheel, om de arbeidsmarkt, om het publiek wat de weg weer terug moet vinden, om vooral ook de jonge kunstenaars te helpen na 2 jaar stilstand hun entree te kunnen maken in het kunstenveld. Met dat soort vragen gaan we ons vandaag bezighouden en we hopen daarmee, want dat is weer dat idee van die verbinding tussen wetenschap, beleid en praktijk, dat het fundament onder beleid ook steviger wordt door wat wetenschappelijk onderzoek in dat opzicht te brengen heeft.
Ik hoop dat u een fijne, mooie en vooral ook inspirerende dag heeft. En staatssecretaris, u mag het woord nemen. Dat ik een presentatie had. Dat is niet gelukt. Dag allemaal. Heel bijzonder om hier te zijn. Allemaal bekende gezichten ook. Van de verschillende werelden. Mijn achtergrond. In deze hele bijzondere historische aula. Nou, u kunt misschien nog een keer vertellen dat toch hier de basis van ons land, Nederland, is gelegd. En hier zitten we dan op deze belangrijke dag. En wie vanuit thuis aanwezig is, ook aan u van harte welkom. Dit belangrijke congres kan je gelukkig via een livestream volgen. Toch, dat is mij verteld. Dus ook u welkom. En over livestream gesproken, dat is een ontwikkeling voor de culturele sector. Dat is misschien wel een van de belangrijkste. En ja, een van de weinige pluspunten van de afgelopen 2,5 jaar. Want dat is het alweer, 2,5 jaar. Even kijken of deze ietsjes lager kan. Dan kan ik iedereen zien. Nou ja, goed, lukt wel. Dankjewel. 2,5 jaar. En er is heel veel gebeurd in die periode. Heel ingrijpend is het geweest. En het is het eigenlijk nog steeds. Voor het eerst in decennia werd uw wereld, onze wereld, plotseling kleiner. Minder contact, minder ontmoetingen, minder uitwisselingen. We zagen hoe schaal en dof, ik zei het al in mijn hoofdlijnenbrief ook, hoe schaal en dof het leven is zonder cultuur. Ondertussen namen de zorgen toe. Blijft mijn werk bestaan? Redt mijn gezelschap of orkest het wel? Wanneer kunnen we weer samen zingen, dansen, theater maken? En nog veel meer vragen, zorgen, emoties, op alle toonhoogten. 2,5 jaar pandemie heeft diepe sporen nagelaten in onze maatschappij, economie en zeker ook in de culturele sector. Er is veel onzekerheid, frustratie, teleurstelling, maar er is ook inzicht. Er is ontdekking, hoop en de bevestiging van vermoedens. Want ja, zo werd duidelijk dat cultuur inderdaad onmisbaar is voor je welzijn of mentale welzijn. En ook cultuur versterkt inderdaad de relaties en het begrip tussen mensen, empathie. En je kon voor de pandemie dus inderdaad op honderden plekken dagelijks door het hele land genieten van de magie van het creëren, ervaren van de creativiteit en alle culturele uitingen. Gelukkig is herstel nu wel gaande, maar er is ook nog ongelooflijk veel te doen om de cultuursector weer te laten stralen, te leven. In dit licht vind ik 1 inzicht uit de afgelopen jaren extra belangrijk. En dat is de ontdekking dat we cultuur in ons land, in Nederland, meer moeten waarderen. Het werd door de massa eigenlijk pas gemist toen het er niet meer was. En dat was een vreselijke ervaring. Ik denk dat we dat allemaal delen hier. Dat we echt dachten, waar is cultuur? Dat mogen we eigenlijk ook, wat mij betreft, en ik denk ook met velen in deze zaal, nooit opnieuw laten gebeuren. Een van de grootste ooit, althans voor mij, dat is Prins hemzelf, zou misschien wel zeggen, lieve cultuursector, you need the love that's gonna last. Collectieve liefde, grote liefde, uitgesproken liefde. In het hele land, vanuit politiek Den Haag in het bijzonder, wil ik onderstrepen hier. Nooit en te nimmer afhankelijk van 1 bewindspersoon voor enkele jaren. Cultuur belangrijk vinden, cultuur waarderen en daarom in cultuur investeren, dat zou voor elke regering voor de hand moeten liggen. Geen vraag, maar vanzelfsprekendheid. Omdat cultuur onze levens rijker maakt. Omdat cultuur je doet voelen dat je leeft. Omdat cultuur onze beschaving kenmerkt. Ik vind het mooi om hier vanuit die gedachte Emanuel Boekman te citeren. Hij schreef over het rijke erfgoed van Nederland, over de landschappen, steden en gebouwen, het volgende. Het ligt in het wezen van de staat dat hij de nationale
rijkdommen door voorgeslachten nagelaten, bewaart, onderhoudt en ten bate doet strekken van het gehele volk. Het is dit element van conservering en continuïteit, den staat eigen, dat hem een taak geeft ten aanzien van oude schoonheid, in welke vorm zij zich voordoet, van landschaps- en stedenschoon, niet minder dan van beeldende kunst. Einde citaat. Het zijn wijze woorden van Boekman, die natuurlijk nog niets kon weten van videokunst, design, hip-hop, spoken word en al die terreinen waarop we schoonheid tegenwoordig ook ontmoeten. Want het cultuurbeleid is er natuurlijk niet alleen voor oude, maar ook voor nieuwe schoonheid. Niet alleen voor conservering en continuïteit, zoals Boekman dat zegt, maar ook voor dwarse, het vernieuwende, het rebelse. U hoort mij hier op verschillende manieren zeggen hoe belangrijk cultuur voor ons is. En dat is eigenlijk mijn vertrekpunt. Vanaf het begin dat ik ja zei voor deze functie. Het hele land laten voelen wat cultuur voor ons betekent. Want het is echt alles. Het is ook echt alles. Alles wat we maken. Ik weet nog hoe ik op mijn 8e of 9e voor het eerst een museum binnenliep. Het was het Tijdens museum in Haarlem. Kunst en wetenschap komen daar op een fantastische wijze samen. Maar dat kon ik natuurlijk pas jaren later een plek geven of zo plaatsen. Ik liep daar gewoon als klein meisje binnen. En toen ik daar liep, voelde ik voor het eerst in mijn leven een soort historische sensatie. Als ik er aan terugdenk met de kennis die ik inmiddels heb, dan leek het op die sensatie zoals Huizinga dat zo mooi, zo treffend beschreef. Alsof je ter plekke even versmelt met het verleden. Hetzelfde gevoel overviel me toen ik rond dezelfde leeftijd de opgravingen van Efeze bezocht. En Pergamon later ook. De bewondering die ik toen voelde, kon ik destijds niet in woorden vatten. Ik denk wel eens dat in die jaren bij mij het zaadje is geplant om cultuurgeschiedenis te studeren en te promoveren op het eerste verhaal van de Europese cultuur, de Ilias van Homerus. In Tijdens waren het de ruimtes met fossiele instrumenten, grafieken, mineralen, vitrines, tekeningen die me overvielen. En in Efeze en Pergamon waren dat de ruïnes van oude beschavingen, die buitengewoon veel indruk op mij maakten. Ik wist in beide gevallen niet wat ik meemaakte. Het overdonderde me. En dat is nu dus ook mijn opdracht in deze baan. Zorgen dat andere mensen overdonderd kunnen worden door cultuur. En hier de voorwaarden voor scheppen. Ik noem nu een jong meisje, een museum of een opgraving als voorbeeld. Maar die opdracht voel ik bij elke manier waarop cultuur onze levens binnentreedt en verrijkt. Ik wil met mijn plannen en energie alles aan doen om makers, om instellingen en al die andere onmisbare onderdelen van een rijk cultureel leven te steunen. En helpen vernieuwen. Om die opdracht goed uit te voeren heb ik de eerste maanden van mijn ambtstermijn genomen om verdieping te zoeken, analyse te doen, de problemen te analyseren en inzicht te krijgen. Waar staan we nu in het cultuurbeleid? En wat kan ik als staatssecretaris doen om cultuur als kloppend hart van onze samenleving te beschermen, te stimuleren? Hierbij bouw ik natuurlijk voort op het beleid van mijn voorgangers, die wil ik ook even noemen, die allemaal wel op hun manier liefde voelden voor cultuur. Om even een paar citaten toch hier te benoemen. Als ik zeg het goede populair maken en het populaire beter. Nou, Jan-Jaap Knol, jij zou deze moeten herkennen van welke staatssecretaris deze is geweest, want wij waren toen in hetzelfde gebouw. Nou, Rick van der Ploeg uiteraard. Ik dacht dat je schreeuwt het uit, maar... Rick van der Ploeg was volgens mij best een vreemde in deze wereld, zoals ik ook een vreemde ben in Den Haag. Maar was een grote voorstander van vernieuwing. Nog een andere citaat, en als je het weet, zeg het dan ook. Het zelf beoefenen en ervaren van cultuur is de basis van het culturele leven. Niemand? Ook niet mensen van beleid, zie ik mensen. Nee? Nou, dat was minister Plasterk. Hij startte uiteindelijk een nieuw fonds. Ja, nu wel, hè?
Hij start een nieuw fonds dat zou uitgroeien tot het Fonds voor Cultuurparticipatie. En als laatste wil ik minister van Engelshoven hier citeren. Want zij zorgt ervoor dat genres als hip-hop, spoken word en crossovers meer bij het Rijk in beeld kwamen. Zij zei: met een nieuwe generatie zullen we de diversiteit van het culturele leven vergroten. Nou, ik kijk met eerbied en respect naar deze voorgangers, maar voel ook hoe anders mijn vertrekpunt is na de pandemie. Het maakt het ook extra uitdagend. En gelukkig voel ik me na wat onwennige eerste maanden inmiddels een beetje op mijn plek in Den Haag. Het gehaast en geheig van de politieke arena, we hadden het er net over, kan me af en toe nog altijd overvallen. Maar ik voel dat er ruimte is. Ruimte om de ervaring die ik heb op mijn manier in te zetten. Wat ik als 30er, 40er deed in de wetenschap, in de culturele sector, in het bedrijfsleven, stuurt me denken en handelen eigenlijk ook vandaag en nog steeds. Dat is kortom procesmatig en doelgericht werken, toewerken naar een antwoord, naar een product of naar een inzicht, wat eigenlijk hier ook gebeurt. Zo werkte ik tijdens mijn tijd op de UvA als onderzoeker, of als ik een tentoonstelling maakte, of als ik hotels ontwikkelde, renoveerde, restaureerde. En zo wil ik ook blijven werken. En dat kan ook, want er is eensgezindheid als het gaat om wat er in de cultuursector moet gebeuren. Wie de grote uitdagingen voor de cultuursector moet noemen, komt vaak met hetzelfde rijtje. En dat is herstel van de sector, vernieuwing, de arbeidsmarkt. Thema's die hier vandaag ook op de agenda staan. Als ik u één ding mag meegeven, en Jaap, jij benoemde het ook al, waar ik nog niet vaak genoeg over gesproken wordt, dat is denk ik de aandacht voor jonge generaties. Hun positie als makers, hun beleving van cultuur. Ik merk dat het niet altijd vanzelfsprekend is dat dit perspectief naar voren komt. Wat was eigenlijk het effect van de pandemie op de jongere makers? Welke belemmeringen speelden een rol? En wat betekent dit voor de toegang en beleving van cultuur in de toekomst? Misschien hebben jonge makers of jong publiek niet de kennis van een onderzoeker, maar een andere wijsheid. En zijn wij zelf pas wijs als wij hun leefwereld ook begrijpen? Goed, een gezonde culturele en creatieve sector komt natuurlijk niet alleen via erkenning van de grote waarde van cultuur en ook niet alleen met extra geld. Dat is er gelukkig wel. Of het genoeg is een andere vraag. Daar kunnen we het een andere keer over hebben. Of misschien nu. Nee, je bouwt beleid op inzichten. Inzichten waar u vandaag aan werkt. Inzichten die ontzettend belangrijk zijn. Daarom is het ook zo goed dat hier vandaag de werelden van onderzoek en cultuur samenkomen. Dus dank daarvoor, de Boekmanstichting. En niet alleen voor vandaag, maar in het algemeen voor jullie werk. Want dat is echt heel belangrijk. Denk alleen al aan de cultuurmonitor die de stichting jaarlijks uitbrengt. Dat is een ontzettend rijke bron voor iedereen die meer over de culturele ontwikkeling wil weten. Er wordt daar door flink aantal onderzoekers achter de schermen heel hard gewerkt. En ik wil dat ook even hier benoemen en de waardering uitspreken. Dank. Hiermee kom ik ook bij een vraag aan u allemaal. Ik ben van mening dat de rijkdom en het geluk dat cultuur ons brengt nog vaker onderwerp van gesprek mag zijn in de samenleving en daarmee ook in de politiek. Vandaag is natuurlijk hartstikke belangrijk met experts onder elkaar. Maar het zou zo mooi en nuttig zijn om een breder maatschappelijk gesprek te voeren. Over het belang van cultuur. Maar dus echt structureel heb ik het over. Dus niet alleen een boost of 1 keer per 2 jaar, 1 keer per jaar, maar echt structureel. En misschien hebben jullie daar ideeën over. Ik zeg wel misschien, maar ik weet wel zeker dat er ideeën over zijn. Welk instrument kunnen we bedenken om dit gesprek in de samenleving met elkaar te voeren? En hoe betrekken we ook unusual suspects bij dit gesprek? Het is een prille gedachte. Ik heb het nog niet kunnen uitwerken. Maar ik deel hem vandaag dus, omdat ik denk dat dit een goede plek is om dit te delen. Laat vooral dus weten als je ideeën hebt of als je gedachten hierover hebt. Ik praat daar graag wat langer over met jullie. Even toch terug naar Prince. You need a love that's gonna last. Veel treffender kan ik het eigenlijk niet zeggen. Het is hoog tijd voor ware liefde. Voor cultuur en de makers. Want zonder de makers is er geen cultuur. Ware liefde betekent dus ook liefde die lang duurt, blijvend is.
En daar wil ik het eigenlijk bij laten. Dank u wel. Ik wens u een hele mooie dag vandaag. Zijn er nog vragen vanuit de zaal? Ja, dit is de enige kans, jongens. Wanneer krijg je de staatssecretaris nou? Ik ben heel toegankelijk. Ik heb het gevoel dat iedereen mijn telefoonnummer heeft. Hier is een vraag. Julia Straatman, ik ben oprichter en voorzitter van de Stichting Geef om Cultuur. U bent zo, uw voorganger is zo mooi geweest om de eerste leerstoelhouder Helleke van den Braber een opdracht te geven, de waarde van cultuur. U heeft mij met één ding, met meerdere dingen uiteraard, maar hier heel erg getroffen, want dat is echt mijn missie, die samenleving. Hoe wilt u dit gaan organiseren? U denkt na over hoe het structureel in de samenleving komt. Ik denk dat kunst en cultuur echt iets is van de samenleving. En de sector zijn de professionals. Hoe gaat u dat, heeft u beelden al hoe u dat wil organiseren en wie u daar dan ook zelf bij wil betrekken? Dus eigenlijk de vraag terug. Ja, ik krijg hem terug. Ik had zo gehoopt dat u zou zeggen van laten we erover nadenken. Ik vind het echt een ja, met elkaar. Kijk, wat ik doe is overal eigenlijk het belang. En dat, ja, je kunt me een ambassadeur noemen of nou ja, goed, wat ik heel graag wil doen de komende tijd en wat ik eigenlijk ook nu al doe, is het benoemen. We hebben echt, ik heb het al eerder ook gezegd, we hebben echt een gekke relatie met cultuur in Nederland. En dus die vanzelfsprekendheid dat het onderdeel is van onderwijs, opvoeding, daar moeten we echt aan werken. En als u me vraagt hoe gaat u dat aanpakken? Oh, nee. Nou ja, dat we er iets aan moeten doen, dat is ook een drijfveer voor mij. Want ik wil ook echt, want we zitten hier in een zaal die het belang van cultuur heel goed ziet. Maar ik zie het niet altijd terug in de discussies, in programma's, in de politiek. Dus er lopen eigenlijk verschillende lijnen. En u zegt het samenvattend, is dat de samenleving. En cultuur wordt gemaakt door mensen. En dat is onderdeel, niet alleen maar onderdeel, dat is de samenleving. Eigenlijk alles wat we doen is cultuur. Maar cultuur wordt niet genoeg, ik noem het niet eens herkend, niet goed gekend, denk ik zelfs. Dat we niet zo goed zien wat het is, en voelen wat het is. En dus dat gesprek, en dat kan zijn dat ik, en ik denk dat dat een gelaagd gesprek zal zijn. Ik gaf al net, ik mag het denk ik nog niet zeggen, want het is een idee, maar bijvoorbeeld met de bewindspersonen wil ik dat gesprek aan, maar ook met andere politici, maar met wetenschappers ook, maar ook gewoon op de markt. Maar ook, het is heel gelaagd, want uiteindelijk heeft iedereen iets met cultuur. Maar ik denk dat we dat nog niet genoeg zien. En ik denk dat het helpt als we daar structureel over hebben. Verschillende lagen in de samenleving. Nou, goed. Ik denk dat het heel mooi zou zijn als we dat straks ook in de deelsessies mee kunnen nemen. Hè? Hoe gaan we dat gesprek in de samenleving brengen? Dan ga ik nogmaals, als u ideeën hebt, weet me te vinden. Oh, ik heb nog één vraag. Dan gaan we naar de laatste vraag. Kunt u gaan staan. Hi. Ik ben Esther Willems en ik werk voor de Hogeschool van de Kunsten in Utrecht. En ik doe onderzoek naar de waarde van cultuur en met name kunstbeleving. En wat ik de laatste jaren heb gedaan is wandelingen organiseren om met studenten en met collega's en met iedereen die wil te praten over kunstbeleving. Dus wat betekent kunst voor de mens? Wat betekent het in jouw leven? En ik zou u graag een keer willen uitnodigen om met mij een keer te wandelen. Ik ga binnenkort dat onderzoek verder uitbreiden. Het wordt waarschijnlijk een PhD-onderzoek, omdat het mij ook heel erg aangaat. En dat het gesprek daar te weinig over gaat. Wat doet kunstbeleving voor de mens? Ja, ik kom heel graag met u wandelen. Kijk, dat is mooi. Mevrouw Uslu, mag ik u ontzettend bedanken voor uw komst vandaag. En voor uw presentatie.
Dan wil ik nu graag Marcel Levi naar voren roepen. Marcel Levi is directeur van NWO, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Welkom. Mag ik een warm applaus? Dank u wel. Goedemorgen. Het is een groot genoegen hier te zijn en kort het woord tot u te mogen richten. Dus vriendelijk dank aan de organisatoren voor de uitnodiging, Boekmanstichting, Universiteit Utrecht en andere betrokkenen. Mij gevraagd om iets te vertellen over de waarde van cultuur tijdens, na de coronaperiode en toch ook de relatie met wetenschappelijk onderzoek. En dat is waar de organisatie waar ik nu voor werk, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, NWO, een belangrijke rol te vervullen heeft. Het is natuurlijk een beetje vervelend, want ik denk dat de meeste mensen echt volkomen hun buik vol hebben van het coronavirus. En op een feestelijke dag als vandaag daar nog niet onmiddellijk weer aan herinnerd willen worden. Maar ik blijf toch wel een beetje gefascineerd door het feit dat een partikeltje wat zo verschrikkelijk klein is, we praten over 1/10.000ste van een millimeter, en zo simpel, maar 15 genen. Mensen hebben ter vergelijking 30.000 genen, dat is net iets meer dan een paardenbloem, maar dat is nog altijd wel heel veel meer dan een coronavirus. Dat zo'n partikeltje in staat is om de wereld volkomen op zijn kop te zetten, gedurende, toch wel zeker dik 2 jaar. En we hebben natuurlijk allemaal heel veel gesproken over het virus en over PCR-testen en over vaccinatie en een heleboel andere dingen. Maar we hebben misschien iets te weinig gesproken over wat de impact van zoiets was, van zo'n pandemie, op gedrag en emotie. En die was er natuurlijk wel degelijk. Hele positieve dingen. Saamhorigheidsgevoel, veerkracht van mensen of sectoren aan de ene kant. Maar ook wel emoties zoals angst, verdriet, dingen als onzekerheid, die een enorme impact hebben gehad op de samenleving. En natuurlijk was er uiteindelijk ook een enorm maatschappelijk effect, wat alleen maar een versterking gaf van al die emoties. Denk aan eenzaamheid, denk aan psychische klachten die ontstonden bij jonge mensen, maar ook bij oudere mensen. En andere zaken die een veel grotere impact uiteindelijk op de samenleving hebben gehad dan misschien wel het virus op het menselijk lichaam had. En het is boeiend om te zien hoe dat uiteindelijk zijn weerslag heeft gevonden in de maatschappij. En aanvankelijk konden we daar goed mee dealen, maar op een gegeven moment werd dat natuurlijk toch wel steeds moeilijker. En bleek het ook steeds moeilijker om daarmee om te gaan voor heel veel mensen. En sloeg die aanvankelijke veerkracht en saamhorigheid en allemaal positieve respons die mensen konden doen ook wel eens om in boosheid. Zeker als dat ging om een sector die pas heel laat in het verhaal toch weer open mocht. Terwijl andere activiteiten toch langzaam maar zeker weer op gang konden komen. Dus ik denk dat die pandemie en zeker ook het laatste deel van die pandemie enorme wonden heeft gemaakt in de samenleving. En wellicht, en dat is gewoon terugkijkend, terugkijken is altijd makkelijker, wellicht hebben we toch achteraf gesproken een iets te eenzijdig focus gehad op intensive care bedden, virologie en ga zo maar verder. En iets te weinig op andere zaken in het leven die ook al heel erg belangrijk zijn. Nou, dat hoef ik denk ik aan u niet te zeggen, want u vertegenwoordigt of u heeft kennis van de culturele sector. En die heeft natuurlijk een enorme klap gekregen van alles wat er de afgelopen 2 jaar gebeurd is. Bijna existentieel voor sommige sectoren. En je ziet ook hoe moeilijk het dan is om toch weer op te krabbelen na zo'n periode. En je kunt, en dat is ook een open vraag, in hindsight kun je je afvragen of we met de kennis die we nu hebben, of we het volgende keer beter gaan doen. En dat is helemaal niet bedoeld om te zeggen dat iemand het niet goed heeft gedaan of dat iemand de schuld heeft aan iets. Maar dat is meer bedoeld om te kijken van wat kunnen we nou leren van de afgelopen periode, waardoor we het misschien in een volgende periode, laten we niet hopen dat dat heel binnenkort het geval zal zijn, beter kunnen doen. En gemiste kansen van de afgelopen 2 jaar omzetten in opportunities voor de komende 2 jaar. Ik zou uw aandacht willen vragen voor een interessante, en het is al een paar keer genoemd vanochtend, een interessante eigenschap van kunst en cultuur. En dat is de impact die dat kan hebben op gezondheid en welzijn. En dat is helemaal niet iets wat we nu net hebben geleerd, dat weten we natuurlijk al heel lang. Dit komt uit de collectie van het Rijksmuseum en u ziet, 1524, toch een tijdje geleden, was er al een zekere interactie
tussen kunstuitingen, wetenschap en gezondheid. En er zijn natuurlijk nog heel veel andere voorbeelden. Ik ga nog eentje laten zien die ik zelf heel mooi vond. Dit is 200 jaar na Christus in Rome. De pest van Rome van Antoninus. We weten niet eens precies wat het was. Waarschijnlijk pokken of mazelen. 5 miljoen doden, meer dan 2000 doden per dag. Hier fantastisch fraai afgebeeld. Waarschijnlijk mee teruggenomen door Romeinse soldaten die in Oost-Europa aan het vechten waren. Maar ook toen al was er een enorme impact. En ook toen al inspireerde dat mensen om dat uiteindelijk daar wat mee te doen in kunstzinnige zin. Er zijn heel veel mensen die beweren dat kunst een geneeskundige werking heeft. En wie ben ik om te zeggen dat dat niet het geval zal zijn. En als je kijkt in de medische literatuur, dan vind je inderdaad ook best wel heel erg veel aanwijzingen dat er een positieve impact is van kunst en cultuur op gezondheid. Daarmee zeg ik helemaal niet dat een schilderij of mooie muziek of een fantastisch boek, dat die in staat is om virussen om zeep te helpen of kanker te behandelen of misschien wel effectief te zijn bij de behandeling van hart- en vaatziekten. Maar het is wel degelijk zo dat de impact die dit kan hebben op mensen die getroffen zijn door dergelijke ziekten of hun familie en omgeving een buitengewoon positieve impact kan zijn. En daardoor toch een bijdrage kan leveren aan het uiteindelijke effect. En gelukkig, ondanks het feit dat de culturele sector flink te lijden heeft gehad van de maatschappelijke impact van de pandemie, hebben kunstenaars zich in veel gevallen ook niet laten afremmen om hun bijdrage hieraan te leveren. Nou, er is heel veel wetenschap die verklaart waarom kunst en cultuur een positief effect hebben op het welzijn van mensen en op de manier waarop mensen om kunnen gaan met tegenslag, met ziekte of met andere ellende. Dus dat is tamelijk goed onderbouwd en wordt ook wel ondersteund door de Wereldgezondheidsorganisatie, die eigenlijk ook met zoveel woorden aangeeft dat er tamelijk veel bewijs is dat dit een positief effect heeft. Nou, ik zei net al, kunstenaars lieten zich niet afschrikken door het feit dat ze misschien niet in het openbaar hun werk konden laten zien of vertonen of publiceren, maar waren desalniettemin toch actief. En dat is denk ik een illustratie van de veerkracht van de culturele sector, die wel vaker werd getroffen door tegenslag, maar altijd dan toch weer in staat is om als een soort phoenix uit de as te herrijzen, zichzelf te herpakken, te vernieuwen en toch weer op succesvolle wijze tot bloei weet te komen. En ik denk dat gelukkig ook, en dat mag toch niet helemaal onvermeld blijven, dat onze overheid gelukkig op het laatst ook nog een zetje in de goede richting heeft gegeven. En de staatssecretaris heeft niet gesproken over haar hoofdlijnenbrief, maar ik denk dat daar voldoende aanknopingspunten in staan, waardoor je denkt van de sector wordt in ieder geval misschien meer dan voorheen gerespecteerd en erkend en krijgt ook de steun die ze uiteindelijk verdient. Nou, de coronacrisis laat dus in hele brede zin de relatie zien tussen kunst en welzijn. In Haagse geheimtaal heet dat tegenwoordig brede maatschappelijke welvaart. Maar ik denk dat iedereen daar wel een gevoel bij heeft en begrijpt dat dit gewoon een onderdeel is van een geciviliseerde samenleving, waar naast zaken als sociale interactie, volksgezondheid, ook culturele uitingen een onderdeel zijn van dingen die wij gewoon in de samenleving belangrijk vinden. Nou, dan nu de wetenschap. En wat heeft de wetenschap dan bij te dragen aan de kunsten en de relatie die de kunsten kunnen hebben met welzijn en gezondheid? Nou, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek prijst zich gelukkig dat er gelukkig op het gebied van cultuurbeleid en onderzoek naar uitingen van cultuur of de doorwerking daarvan met enige regelmaat toch onderzoeksprojecten worden ingediend en ook zeer regelmatig kunnen worden gehonoreerd. En een beetje jammer dat we de laatste jaren geen specifieke onderzoeksprogramma's meer hebben die alleen maar hierop gericht zijn. De laatste dateert uit 2018, Smart Culture, kunst en cultuur, waarbij onderzoek naar kunsten in de context van de topsector creatieve industrie mogelijk werd gemaakt. En misschien is het ook wel weer tijd, 5 jaar na dato, om dat weer nieuw leven in te blazen. En misschien bijvoorbeeld via de Nationale Wetenschapsagenda een track te openen waarbij je opnieuw aandacht vraagt voor deze relatie. En dat is technisch gesproken ook zeker niet onmogelijk.
Desalniettemin, ondanks het feit dat er geen groot programma momenteel loopt, wordt met enige regelmaat binnen andere lijnen van de Nationale Wetenschapsagenda onze open competitie, de talentprogrammering binnen NWO, toch gelukkig goed onderzoek gedaan naar dit onderwerp. En dat roept alleen maar naar meer. Ik zou 1 voorbeeld in gedachten willen roepen, wat dat heel mooi illustreert. Dat is een voorbeeld van financiering van een onderzoeksproject in 2021 in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda. Het heette Pressing Methods, waarin het onderzoek naar koloniale collecties centraal is gesteld. En dat was natuurlijk heel erg actueel, omdat maatschappelijke ontwikkelingen relevant voor collectiebeherende instellingen en ethische, sociale en maatschappelijke vragen die meekomen met het verantwoord beheer van deze collecties. Ik moet het even voorlezen hoor, want het is echt super ingewikkeld. Over eigenaarschap, relatie met ons koloniaal verleden en betekenisgaven en ook reflectiegaven daarop. En dat is typisch een voorbeeld van een onderzoek wat NWO heel graag steunt. Was ook een enorm hoge kwaliteit, goed beoordeeld door peers. Dus het was een onderzoek wat ook heel makkelijk veel steun kreeg van de selecterende commissie. NWO probeert ook een beetje de ontwikkeling van kunsten als scheppende, ontwerpende en ontwikkelende discipline binnen de wetenschappen te ontwikkelen. U bent waarschijnlijk op de hoogte van de oprichting van een academie voor kunst binnen de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen, die overigens vroeger de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen en Kunsten heette. En dat is een initiatief wat wij een warm hart toedragen en proberen, voor zover we dat kunnen, te ondersteunen. Kunst en onderzoek verbindt dus het verleden met het heden en geeft een reflectie op de actualiteit en positioneert het onderwerp van het onderzoek nog eens midden in de samenleving. En een ander interessant voorbeeld wat dat fantastisch illustreert, ziet u hier. Dat is het programma Resource. Dat was vanuit het Smart Culture programma wat ik net noemde gefinancierd. En dat was een onderzoeksproject wat inzicht bood in de ontwikkeling van een circulaire stad. Door stedelijke reststromen zichtbaar te maken, daar creatieve oplossingen voor te verzinnen en een daadwerkelijk circulaire economie in een stedelijke omgeving te ontwerpen en te herontwerpen. En dit was een fantastisch onderzoeksproject en het is ook precies zoals wij onderzoek graag gepositioneerd willen zien, want het was een samenwerking tussen onderzoekers van de Vrije Universiteit in dit geval, de Design Academy en de gemeente Rotterdam. Het is eigenlijk een fantastische driehoek van verschillende partijen die elkaar vonden. En het onderzoek was overigens zo succesvol dat het in 2019 de Dutch Design Award heeft gewonnen. Nou, dit zijn nou typisch dingen waarvan ik denk dat er in Nederland nog veel meer zou kunnen gebeuren. En het is eigenlijk een uitdaging aan ons als wetenschapsorganisatie, aan mensen werkzaam in de kunstensector en wellicht ook mensen werkzaam in de overheid, om die werelden bij elkaar te brengen en om te kijken of we dan niet toch een positieve bijdrage kunnen leveren aan een heleboel maatschappelijke vragen die er op dit moment zijn en die je op deze manier toch waarschijnlijk een stuk verder kunt zetten. Multidisciplinariteit, een term waar iedereen het tegenwoordig over heeft, maar multidisciplinariteit ten top. In de nieuwe strategie van NWO wordt op deze manier ook aandacht gevraagd voor dit type onderzoek. Dit is Science for Society in optima forma. En dat is iets wat we naast natuurlijk het fundamenteel en het wat meer traditionele wetenschappelijk onderzoek zeker de komende periode tot ontwikkeling willen brengen. Onderzoek blijft altijd nieuwsgierigheid gedreven. Voor ons is het altijd belangrijk dat het excellent is. Maar dat past allemaal prima in de beleidsbrief van minister Dijkgraaf, die precies een week geleden gepubliceerd is over wetenschapsbeleid. Dus wij denken dat we daar de komende periode wel kansen kunnen benutten. Nou, terugkijkend op de coronaperiode is best nuttig. Opnieuw niet om daar negatief over te zijn of om te benoemen wat er allemaal niet goed was, maar vooral om daarvan te leren en om te kijken hoe we bij toekomstige maatschappelijke opgaven de kunst- en cultuursector toch die plaats kunnen geven die zij verdienen. En ik hoop dan dat de relatie tussen kunst en wetenschap en de rol die de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek daarbij kan spelen in de komende jaren tot verdere bloei zal komen. Dank voor uw aandacht. Dank u wel. Om het dan gelijk te hebben over terugkijken op de coronaperiode, omdat het nuttig is. Wat waren volgens u gemiste kansen?
Nou ja, in brede zin, ik noemde het net al even, denk ik dat de grootste gemiste kans is dat we te weinig gebruik hebben gemaakt van de kracht van de samenleving buiten de kring van de virologie, de ziekenhuizen, de intensive cares, om de grote opgave waar we op dat moment voor stonden, toch in gezamenlijkheid te adresseren. Kunst en cultuur zijn daarbij heel belangrijk, maar ik zou toch ook de onderwijssector graag niet onbenoemd willen laten. Economische partijen die wel degelijk een grotere bijdrage hadden kunnen leveren dan ze misschien op dat moment gevraagd werd. Dus ik denk dat we, misschien dat we een beetje zijn blijven hangen in de emotie van de eerste weken, waarin alles draaide om virussen en ziekenhuizen, begrijpelijkerwijze. Maar toen we 2 jaar verder hadden we misschien toch tot het besef moeten komen dat de wereld gewoon iets groter is dan dat kleine kringetje. En dat had ons tot voordeel kunnen strekken. Mm-hmm. Ja, helder. In uw verhaal vertelt u ook over dat het belangrijk is om al die werelden bij elkaar te brengen. De staatssecretaris refereerde daar ook al aan zojuist. Een vraag ook voor u, hoe dan? Ja, nou, in de eerste, een goede vraag. Er zijn verschillende dingen die je kunt doen. En de 2 dingen die me het eerste te binnen schieten is A, die mogelijkheid moet je wel creëren. Dus je moet wel programma's maken waarin mensen inderdaad zich uitgenodigd voelen om samen met partijen die met hen willen samenwerken een aanvraag te doen. Dus dat is een beetje een basisvoorwaarde. Als dat er niet is, dan is het ook best wel heel erg moeilijk om daar steun voor te vragen. En wat we ook merken bij die multi-interdisciplinaire samenwerking is dat taal heel erg belangrijk is. En ik denk dat iemand op dit moment die werkzaam is in de kunst- of cultuursector of vanuit een designachtergrond, als die het aanvraagformulier zou lezen voor het aanvragen van wetenschappelijk onderzoek bij NWO, ik denk dat die bij pagina 2 al afhaakt. Want daar worden woorden in gebruikt die denk ik voor de sector totaal niet herkenbaar zijn. En waarvan je denkt van ja, maar dit zijn vragen, hier kan ik nooit een antwoord op geven. Dus wij kunnen nog wel extra ons best doen, maar daar hebben we natuurlijk hulp nodig van de partijen die daarbij betrokken zijn. Om ook in de manier waarop je aanvragen kunt doen en de manier waarop je subsidies kunt proberen gehonoreerd te krijgen. Om in de zin van taal en terminologie die je gebruikt en beoordelingscriteria, om daar van tevoren met z'n allen over na te denken. Want ik denk als je het nu zou moeten doen, dat je niet heel ver komt. Ja, ik ben heel benieuwd naar die woorden, dus ik ga thuis gelijk op de website kijken. Nou, succes. Dankjewel. Ja. Zijn er nog vragen vanuit de zaal? Nee. Marcel Levi, mag ik u dan ontzettend bedanken voor uw komst en uw verhaal. Zo, dan is het nu het moment waar iedereen natuurlijk op zit te wachten. En dat is de uitreiking van de Boekman Dissertatieprijs. Daarvoor wil ik graag naar voren roepen de juryvoorzitter Olaf Veldhuis. Goedemorgen allemaal. Dit jaar wordt de Boekman Dissertatieprijs voor de 5e keer uitgereikt. Deze prijs reiken we iedere 3 jaar uit aan het beste Nederlandse promotieonderzoek op het snijvlak van kunst, cultuur en de maatschappelijke en bestuurlijke context hiervan. Nu de coronabeperkingen zijn opgeheven, kan dit feestelijke moment gelukkig echt gevierd worden en in de best denkbare omgeving, deze prachtige aula van de Universiteit Utrecht. Met de schrijvers van de 3 genomineerden hier op de eerste rij en met een gemêleerd gezelschap van wetenschappers en vertegenwoordigers uit het culturele veld. De Livestream-editie van deze prijs krijgt extra glans door de aanwezigheid van Staatsecretaris Uslu en professor Levi, voorzitter van NWO. Zij zullen zo meteen gezamenlijk de prijs uitreiken aan de winnaar. Maar voor het zover is, geef ik graag namens de jury een toelichting op de prijs en op de genomineerde dissertaties. Waarom deze prijs? Kort samengevat, om meer zichtbaarheid te geven aan hoogwaardig en betekenisvol onderzoek dat relevant is voor het culturele veld in Nederland. Dit onderzoek verdient niet alleen de aandacht van wetenschappers,
maar ook van een groter publiek en zeker van beleidsmakers en bestuurders onder hen. Dus met dat oogmerk hebben de Boekmanstichting en het domein Sociale en Geesteswetenschappen van NWO in 2009 de Boekman Dissertatieprijs ingesteld. De winnaar ontvangt een door NWO beschikbaar gesteld bedrag van €10.000. En daarnaast stelt het tijdschrift Boekman, ik geloof dat jullie allemaal een exemplaar op jullie stoel vonden, het thema van het winnende proefschrift centraal in één van de komende nummers. En de samenstelling daarvan gebeurt in samenspraak met de prijswinnaars. In dit kader past ook een enkel woord over de naamgever van de prijs, Emanuel Boekman. Hij was een vooraanstaand wethouder van cultuur in Amsterdam en een van de grondleggers van het Nederlandse cultuurbeleid. Hij was ook een van de eerste die er onderzoek naar deed. In 1939 promoveerde hij op het proefschrift Overheid en Kunst in Nederland. Dit proefschrift bevat nog steeds inspirerende inzichten voor cultuurbeleid, met aandacht voor kwaliteit, toegankelijkheid en spreiding. Variërend van zijn pleidooi voor een actief opdrachtenbeleid voor kunstenaars, tot en met zijn oproep tot, quote, weinig schoolsheid en veel genegenheid bij de kennismaking van kinderen met kunst en erfgoed. Zoals Boekman de zorg voor cultuur inbedden in een breder maatschappelijk perspectief, richt ook deze prijs de schijnwerpers op onderzoek dat op de meest uiteenlopende manieren de verbinding legt tussen cultuur en de sociale, economische, bestuurlijke of politieke context ervan. En ik denk dat veel wetenschappers die hier in de zaal zijn, dat we daarmee een traditie hoog houden van hoogwaardig onderzoek naar het cultuurbeleid. Op internationale conferenties denk ik dat Nederland nog steeds om die reden echt bekend staat. Deze 5e editie van de prijs heeft betrekking op de periode 2018 tot 2021. De jury voor deze editie bestond uit 5 leden en een aantal van hen zag ik al in de zaal zitten. Ik stel ze aan u voor. Araf Amadali, directeur kunst en cultuur bij de gemeente Amsterdam. Jan Batens, hoogleraar aan de Universiteit Leuven. Helleke van den Braber, hoogleraar aan de Universiteit Utrecht en universitair hoofddocent aan de Radboud Universiteit. Xandra Schutte, hoofdredacteur van de Groene Amsterdammer. En ikzelf, Olaf Veldhuis, hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en dus voorzitter van de jury. De jury is als volgt te werk gegaan. Kandidaten konden zichzelf aanmelden voor de prijs door een proefschrift, een motivatiebrief en een steunbetuiging van hun promotor in te zenden. De kandidaten kregen hiertoe de gelegenheid in hun brief de inhoud van het proefschrift toe te lichten, maar ook de relevantie voor de culturele beroeps- en beleidspraktijk. We ontvingen in totaal 19 aanmeldingen. In de eerste ronde heeft de jury uit deze lijst 10 proefschriften geselecteerd. En in deze en volgende beoordelingsrondes ging het steeds om de volgende 3 criteria. Wetenschappelijke kwaliteit, relevantie van het proefschrift voor de culturele beroeps- en beleidspraktijk en of het publieke debat daarover. En tenslotte de motivatie van de promovendus. Helleke van den Braber heeft zich daarbij onthouden van de beoordeling van het werk van Josje Wijngaard, omdat zij samen aan een onderzoeksproject hebben gewerkt en wij willen natuurlijk iedere schijn van belangenverstrengeling voorkomen. Aan de 10 genomineerden hebben we gevraagd om via een korte video de inhoud van een proefschrift toe te lichten aan een breder publiek. Deze video's zijn in de afgelopen maanden veelvuldig gedeeld en dat waren ze ook waard. Ik kan ze u van harte aanbevelen. Mocht u dat nog niet hebben gedaan, de video's staan op het YouTube-kanaal van de Boekmanstichting en u kunt ze daar echt bewonderen. Ze hebben ook ertoe geleid dat deze prijs een grotere zichtbaarheid heeft gekregen, maar ook het verrichte onderzoekswerk zichtbaarder is geworden. In de tweede ronde zijn de proefschriften teruggebracht tot 3 genomineerden die vandaag centraal staan. En daarbij hebben we opnieuw diezelfde 3 criteria gebruikt. Het is een groot genoegen om de 3 genomineerden in alfabetische volgorde aan u voor te stellen. Te beginnen met Angela Bartolomeo.
Angela Bartolomeo verdedigde haar proefschrift Disruptive Attitudes. Artists counter the art of exhibiting in the Low Countries in mei 2021 aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ze kijkt in het proefschrift op verfrissende wijze terug op een aantal baanbrekende tentoonstellingen van Nederlandse en Vlaamse kunstenaars in de jaren 80. De kritische manier waarop deze kunstenaars zelf de regie namen bij de presentatie van hun werk, zowel buiten de museale infrastructuur, maar ook daarbinnen, resoneert tot in de kunstpraktijk van vandaag de dag. Bartolomeo laat zien hoe de jaren 80 aan de basis stonden van langlopende bewegingen in het culturele klimaat van de jaren daarna. Bezuinigingen op ondersteuning van kunstenaars, de opkomst van het marktdenken en het toenemende gebruik van beeldmedia. Het uitstekend geschreven proefschrift gaat op een zeer kritische wijze met het materiaal om en geeft volop ruimte aan de artistieke ideeën van de kunstenaars die bij Bartolomeo centraal staan. Nummer 2. Kila van der Starre. Kila van der Starre promoveerde in februari 2021 aan de Universiteit Utrecht op Poëzie buiten het boek, de circulatie en het gebruik van poëzie. Hoewel de lage verkoopaantallen van poëziebundels soms het tegendeel doen vermoeden, laat Van der Starre zien dat de dichtkunst springlevend is. Daartoe ruilt ze de meer traditionele en boekcentrische blik op dichtbundels in voor het perspectief van de gebruikers in het dagelijks leven. Ze onderzoekt onder meer muurpoëzie, op het lichaam getatoeëerde gedichten, poëzie in rouwadvertenties of op Instagram. Het inclusieve poëziebegrip van Van der Starre, ook Jan van der Veens Candlelight Radio hoort daarbij, levert een toegankelijk geschreven en veelomvattende studie op. Daaraan ligt zeer grondig empirisch onderzoek met gebruik van zowel kwalitatieve als kwantitatieve methoden ten grondslag. Van der Starre daagt de lezer zo uit om de definitie van wat wel en niet dichtkunst is nog eens te heroverwegen. Nummer 3. Joscha Wijngaarden. Joscha Wijngaarden behaalde haar doktersgraad in 2019 aan de Erasmus Universiteit Amsterdam met Spaces of Coworking, Situating Innovation in the Creative Industries. Ik hoop dat dat niet valt onder die voorstellen waar de buitenstaander al afhaakt naar de eerste regels. Tegen de achtergrond van het groeiende belang van de creatieve sector in macro-economisch opzicht richt zij haar blik op de locaties waar op microniveau de praktijk van de creatieve werkers zich ontwikkelt. Broedplaatsen, hubs en creatieve verzamelgebouwen. Welke invloed ervaren de gebruikers van deze plaatsen op hun innovatiekracht? Nadat ze een stevig theoretisch fundament heeft neergezet, zoekt Wijngaarden het antwoord op deze vraag met behulp van kwalitatieve interviews en observerend onderzoek op locatie. Ze komt met een nuchtere conclusie. Ja, de locaties die zijn wel goed voor de gebruikers, maar niet per se omdat er innovatieve wonderen worden verricht, zoals beleidsmakers en wetenschappers vaak wel denken. Wel omdat het samenbrengen van creatieven op een inspirerende locatie voor hen een werk- en leeromgeving creëert die rijk is aan contacten, ideeën, praktische tips en adviezen. Beleidsmakers die op zoek zijn naar een gedegen analyse van de meerwaarde van culturele broedplaatsen, grijpen wat de jury betreft vandaag nog naar haar onderzoek. Al met al was het voor de jury een zeer lastige taak om uit deze 3 uitstekende proefschriften 1 winnaar te kiezen. Dat hoort erbij. Maar in het licht van zowel de zeer hoge wetenschappelijke kwaliteiten als ook de overduidelijke beleidsrelevantie is de jury eensgezind tot haar besluit gekomen. En nu moet ik echt een slokje water drinken. Het is niet in scène gezet. De jury is verheugd de 5e editie van de Boekman Dissertatieprijs toe te kennen aan Joscha Wijngaarden.
mag ik Staatsecretaris Uslu en professor Levi van harte uitnodigen om op het podium te komen en de prijs aan Dr. Wijngaarden uit te reiken. Momentje zijn, dat snappen we natuurlijk allemaal. Van harte gefeliciteerd met de prijs en jullie ook ontzettend gefeliciteerd met de nominaties. Mag ik nog één keer een heel warm applaus? So, now it's time to listen to our keynote speaker. We have invited Professor Eleonora Belfiore to talk to us about the value of culture in a post-pandemic world. Belfiore is Professor of Cultural Studies and Director, Interdisciplinary Center of Social Inclusion and Cultural Diversity at the University of Aberdeen. If you have any questions after the keynote, feel free to raise your hand and I will come forward so you can also ask her some questions. I'm sure you will. Let's set everything up. Please, can I get a warm applause for Ms. Belfiore? Thank you, and I hope you can see me. This is clearly meant for a taller speaker than me, but I hope you can see. I'm here. I can still see me, or hear me at least. Yeah. Let's see. Let's get to as slow as it goes. Okay, I think that's fine. Excellent. Well, thank you very much for having me here today. Last night at dinner, we figured out that my last speaking engagement before Corona was here in Utrecht for a whole different event. So it's lovely to be back in this wonderful city and in this wonderful weather. So the title of my talk to you today is Back to Normality, the Value of Culture in a Post-Pandemic World. And let me see if I know how to use this. Oh, yeah, I got it. So I hope that the slides are readable to you. But one of the things that I want to talk today is about how we move on and how we move on, how we develop new ideas together. I am particularly pleased to be talking at an event that brings together people like me, so researchers of cultural policy, but also policymakers and representative of funding bodies, I think. And now is the time to come together to figure out what the next phase
looks like. And I think it's fair to say that as the world emerges from, or begins to emerge, because COVID isn't over yet, from a moment of global crisis, I think it's fair to say that globally, with a few notable exceptions, we found ourselves having to deal with unprecedented trauma, human loss, suffering, in the context of political leadership that wasn't always up to the job and wasn't always able to show up. And I think one of the things that COVID has really shown us is that even in the moment where we're all suffering, even in a moment where no part of the world is left untouched pretty much by a crisis, the effects of those crises are not felt equally across the globe and across social demographic groups and across communities. And much as we are focusing today on the arts and culture, I think it's also important to remember that arts and culture are not something that is aside from society, and so those deepening social inequalities and unequal impacts have also been felt in the arts and cultural sector. And actually the crisis and the challenge that we now face in relation to the arts and culture are just but a facet of the broader issue that we now face as to how we rebuild some kind of new normality after the crisis that we've been through. And I think that figuring out what this normality means now in the arts and culture needs to be part of a broader process of making sense of how we heal from the wounds of COVID. And I think, so just as expectation management, I don't have the solution for this. So the solution to this problem is not coming in the next slide or two. And I would say beware of all the people who come to you with a PowerPoint presentation and claim to have all the solution and an easy sort of package of measures that you can implement and we're all done. Because they'll probably, try to con you. This is, we're going to try to grapple with this for years to come. And I think no one person, no one group, no one discipline has the solution. And so figuring out what we do next has to be a collective endeavour where different kind of knowledge, different kind of expertises, different kind of communities of practice come together with what they distinctively bring to the table and try and work together to figure out what happens next. So let's have a little sad moment to reflect about what COVID-19 meant for arts and culture, but also for the debate around cultural value, which pre-COVID had very much focused, and this was my daily, that's how I earn a living. It was very much focused around how we articulate the value of culture, especially in a policy-making context, and how do we justify, I guess, investment in the arts, how do we quantify that value, and how do we try and not get stuck with the notions of economic value, which in policy making tend to obscure everything else. How do we bring in a richer understanding of value? COVID-19 was a moment of reckoning. So as part of my day job, I edit Cultural Trends, which is a peer-reviewed academic journal for cultural policy studies, but we are very keen to publish the kind of research that really engages in policy making. So we are proud to be a journal that policymakers read. And so we felt that as the crisis was unfolding, we felt we had to engage with it in real time. We had to publish reflection experiences as we were trying to deal with the situation. So between 2020 actually and 2021, we published a lot of special issues, a lot of policy reviews, trying to figure out what was going on. And a very well-read
special issue was co-edited by Justin O'Connor and Mark Banks. And this is a little extract from their editorial. And I won't read it to you also because I can't quite see it. But the point that they made is that for a long time we had suggested that the economic value argument was weak and it wouldn't withstand scrutiny or it wouldn't withstand in a moment of crisis. And they argue that COVID-19 showed precisely that. Because when the sector froze effectively, and it wasn't possible to make those exorbitant arguments for how the culture and creative industry contribute to the economy, how they do this and how they do that, what happened? The sector was abandoned to its own devices. So what you have on the right, well, on my right, so possibly your left. No, on the right, sorry, left and right is always challenging for me, is a poster from a government campaign, which was the response to, it wasn't just for the arts and sector, it was the response to large proportion of the country's population being unable to work, unable to earn, and very worried about the future. And one of the solutions that they suggested to the problem of highly skilled, qualified, creative professionals who were out of a job with no financial support, because financial support mechanisms didn't really work for arts and creative professionals. And their solution to the problem was to suggest to somebody like classical professional ballet dancer Fatima that she could just, retrain and do something in cyber. Don't ask me what a job in cyber is, because I don't know. I don't think the government knew. I think that's the equivalent of, something to do with computers. But what these... So they got in trouble for this, to the point that, and it's hard to shame the British government at the moment, trust me. But with this one, they managed to be so ridiculed that they got a bit embarrassed and they pulled that. But what they don't realise is that, and what they seem to be completely, to have complete disregard for, is that Fatima, to have got to the stage of being a professional ballet dancer, would have put into this years, decades of training every day, of suffering, of sacrifice to achieve skills that are extremely rare in the world. Plus, this being the UK, somebody with brown skill called Fatima would have had to put extra blood, extra sweat to justify, have been allowed there. The notion that Fatima should just ditch all that, for God's sake, come on, girl, and train in cyber, whatever that is, which, nobody told Fatima exactly what she had to do, was really crass, even by British government standards, which are low. So this was the level of the conversation we were having. And this led Banks and O'Connor to make, I think, a point that is really important. And it was important then, but I think it's important even now, to the point that I might actually try and read this, because I'm not sure whether you can from there. And they said that what the COVID crisis has really illuminated was how we think about value, how we think about and value art and culture, how we argue for their importance, how governments and public policy actors understand and value them, or not, what they are prepared to do, on what grounds, and with what capacity. And of course, in the moment of the crisis, a lot of the emphasis was on, as they say, the damage of that COVID did on livelihoods, institutions, the inadequacies of all the measures of support, and I'll explain what that meant in the UK, and also the inadequacies and often degradation of ways of speaking about art and culture, which is, somebody like me has been writing about for more years than I like to count. But I think that's the key
bit that we need to now think about. Any new language of value for a post-COVID era must be a part of a fundamental rethink, not just of the purpose of art and culture, but of their connection to the values of a wider political economy and ultimately politics and a common ethos. So what they are arguing, or at least how I'm interpreting what they're arguing, and in relation to the conversation that we're having here today, is that we cannot simply go back to talking about cultural value and economic value versus aesthetic value and social value. And I'm not making fun of that debate because, again, that debate has kept me, in a home and has kept my daughter and all the rest of it. But I think we also have to think about the values of our cultural policy and what values drive our cultural policy, not just how we express, monetize the value of culture, because actually the two things, ultimately, when it comes to it, in the moment of stress, the two are one and the same, or at least they are very connected. Just to give you a sense also of what that call for a rethink of how we think and understand the value of culture came from. So these are some stats from the UK that Banks and O'Connor presents in their editorial. But it's from the UK, because also those are the stats I'm comfortable talking about, because it's the reality I know better. But they show pretty much how abandoned cultural work is felt, and how inevitably, as is often the case in a situation of crisis, the people who have a tougher time during the good times have an even tougher time during the bad times. So women, precarious employed, young professionals and professionals from lower social classes and ethnic minorities were worse affected than anyone else. And largely the problem was that, and this is a moment of reckoning, guys, for all that we write about the creative economy, how policy works, it became clear, at least in the UK, that the government did not, for all, and the UK government loves the rhetoric around the creative industry and the creative economy, they do not understand how it works. They do not understand how employment works in the creative industries. So when it came to helping the sector, they didn't really understand that, they focused a lot on, at the beginning, on keeping institutions going. So, if you have, like the UK, a lot of big museums, and nobody's going into them, you still have to pay the bills. You still have to, try to keep them going. And not so many museums, but in terms of theatres, many of them in England didn't make it through COVID. So they focused on institutions, on building-based institutions, and the creative workers thought, well, what about us? We're mostly freelancers. You keep up in museums, you keep theatre going. If you don't help us, there'll be nobody to do anything in them when they open again. But it took some time for the government to kind of understand that they had to do something for freelancers. And then it sort of emerged that they were hoping the Arts Council could help, and the Arts Council didn't really know how to distribute money to freelancers, because that's not what they do. They pay building-based organisation. And so there was clearly a sense in which the sector is so reliant on freelancers, but doesn't really know how to talk to them, get to them, support them. And so a lot of professionals in the arts and performing arts and cinema sectors were not eligible for the self-employed income support scheme, which was a state way of supporting freelancers, because the definition of freelancer just didn't quite work with the way that people work in the creative sector. And so people were left, to fend for themselves. And sadly, these, whilst things were, I think, particularly disorganised and chaotic in the UK, this wasn't just the UK only problem. So this is a very recent UNESCO report
that tried to quantify the loss to the global creative sector due to the pandemic, and they put it down to 10 million jobs lost. And of course, this is years of training lost to the sector. This is talent, and this is all. And let's not forget, it is not all talent. Among those losses, minorities will be overrepresented, which means that we end up now with a sector that is likely to be even less diverse than it was before. After all those years of policies for access and increased participation and how do we diversify creative producers, how do we include more minorities, that the relatively minor wins that we made are likely to be lost. And the thing that I think we need to accept and take some responsibility is that this was entirely predictable. People did predict it, and seemingly we didn't care. So one of the things that we did in Cultural Trends was to produce policy reviews where we asked academics or even whoever had a policy knowledge to write evidence-based analysis of the situation, and we would speed up peer review. We all know that journals are not the fastest way of getting information out, but we wanted, we wanted to contribute to the debate. And so we had two British researchers who already at the beginning of the pandemic did an initial survey review of the surveys that a lot of arts organisations, campaigning organisations were putting together to try and map and get a sense of how the sector were responding, whether areas of need were, so that lobbying and advocacy could focus on those. And their conclusion was that a depressing majority of surveys trying to understand how professionals in the creative sectors were dealing with the pandemic did not ask for any kind of information on respondents' social demographics. So they didn't ask for sort of background, which meant that it didn't occur to them that impacts were going to be differently felt across different groups, and maybe they didn't care, or they didn't care enough to be thoughtful, and so they said that the analysis of these kind of surveys potentially reveals a disinterest in understanding whether COVID-19 might impact groups of cultural and creative workers differently, especially women, disabled, or ethnic minorities. And this was quite early on. So, we tried to say that, hey, we are in a moment of crisis. This is unfolding. We are not even looking at its impact in the right way. There's a risk here. Anyway, this was a few months later, the following issue. Another scholar of creative work, Doris Haycoff, did also a sort of review of what we know about the barrier to access to working in the creative industries. So this wasn't yet data on COVID's impact, but what she tried to say is, based on what we know about the barriers that certain groups face in relation to entering the sector, what are the risks that we have to watch out for how COVID might make everything worse? And of course, she recorded things like, or she pointed attention to, there'll be smaller budgets. So there'll be more project work, more precarious contracts, less money to advertise positions, which means people will rely more on their personal networks, which is fine if you have personal networks, but if you can't get into those personal networks, it means that you have even less of a chance to work.
There'll be less benefits, less people who can enjoy sick leave, maternity leave. So women will have to make choices, between, having their babies and working in even more precarious conditions. So, she rang an alarm bell, and her conclusion was that there was a risk that if we didn't handle the COVID crisis right, we might just go a few steps back in terms of diversity and inclusion of the sector, and all those hard-won little crumbs of success would be lost. So we can't really say that we didn't know or we hadn't tried to warn people. But then let's look at our audiences. For all the enthusiasm that there was for the notion of online possibilities and streaming performances and new and different ways of engaging with culture, which kept us all going when we were all stuck at home. Once we sobered up enough to actually gather and look at the data, we saw that the picture was slightly less exciting and radical and revolutionary that perhaps we had thought in the moment. So the Centre for Cultural Value at Leeds University did a piece of research together with the audience agency around sort of participation and audience behaviour during the pandemic. And they found a shocking revelation that actually there were social disparities in how people engaged and participated in culture during the pandemic. And you know what? They were the same kind of social differences that you had before the pandemic. And you know what? Post-pandemic, those differences are going to get worse. So, you read these reports and you thought, well, what were we expecting? That a pandemic would come, kill 6.3 million people in the world, and solve our accessibility problem in the process? Like, well, how was that going to happen? Sorry, I don't think I wanted to do that. So, if this is the challenge, what do we do now? And remember, I didn't promise you a solution. I promise you maybe a way to start a conversation. We're not going to fix this today. So if any of you came here with that hope, feel free to ask for your money back. You'll have to give it to them. So in this context, I am not sure that what we want to focus on is going back to normality. Because actually, normality was better because people hadn't died, but normality wasn't necessarily the state of grace that we want to return to. And I know, I was the first to say, I'm back in Utrecht. I was here 3 years ago. Isn't it great that I'm here again? So the temptation to go back to pre-traumatic times is very tempting. But actually, when it comes to arts and culture, the old normal wasn't great. So how about we take this opportunity as we heal from collective trauma to think about a new normal, a better normal, a normal that sort of accepts that there's still a lot of work to do. And in this respect, I would invite you to read Mark Banks' book from 2017. So it was written in innocent pre-COVID time when a global pandemic that last 2 years was the stuff of sci-fi fiction. But Mark asked the question, how can we think of ways of supporting people producing culture, both in their own personal life and professionally, and consuming cultures in ways that are just, that are fair, or at least fairer than they are now. And he encourages, there's a lot of approaches to understanding cultural policy that come from a place of focusing on the political economy of the arts and culture. And he suggests that we should actually focus on the moral economy of arts and culture. So looking at how the normative environments that both ground and connect different individuals, institutions and structures, how they play out in arts and culture, and how can we make sure that those normative environments are healthier, fairer,
and distribute both advantages and challenges in a more equal way. And I know that this sounds very utopian, but ultimately, you've got to start somewhere, and I think you need a vision. And so trying to bring that utopic vision back onto earth, what would a more creatively just approach to cultural policy making and cultural policy research look like? What can we do to get, if not there, at least closer to there? So I think if we ask what would an arts and culture funding system driven by a desire for creative justice look like, there are some questions that we have to answer, collectively, I would say. And I start with what is our role as researchers, because that's what I am. So what is our role as scholars, as researchers of cultural policy? Do we just make sense, record what's happened, interpret it, theorize it, flesh it out, unpack it, critique it, all the things that we're very good to do? Or is there something else that we must do after we have written our articles? Is there any merit in seeing ourselves not just as the scripter, sense makers, but also as agents of social, cultural, and policy change? And if the answer is yes, let's do that, what is the best way for us to do it in a way that actually maximizes our skills, our understanding, and that doesn't compromise the integrity of our research work? How can we support policymakers in dealing with the challenges ahead? I am the kind of researcher who's always given policymakers a hard time. I think we still need to hold policymakers to account, governments to account, but I think we need to do it from a place of understanding that the challenges ahead are difficult. And these are not idiots, in most cases. They're not idiots who just don't understand reality and don't see the obvious solution. There isn't a single obvious solution. Unless you opt for the revolution, you burn everything down, but that's not happening. So there isn't a clear path. So in that context, how can we support policymakers who are willing to improve the situation? And then a question for the policymakers in the room. How can policymakers build insight from research into their work? And look, I'm an academic. I've been going on now for over 20 minutes. I know academics talk a lot, write in obscure ways. They write in journals that you can't access and you can't read. It takes us months to get some money together for a project. And so, there might be year or years between a conversation with us and anything actually happen. I know. We are not easy to work with. Look, laughter we know that. If you feel validation, yes, we know that we are. But we are also people who have devoted our life's work to understanding this stuff. We have more institutional memory than institutions themselves. I have conversation with Arts Council staff when they say, I didn't know that about the Arts Council history. And I said, I know, because you've been here 3 years. I've been researching this for 25. So there is things we know that might be useful. Not all of it. Some will be completely esoteric and irrelevant. And let us write about it. We'll have a great time and, we'll be happy. But there are also things that we know that can be useful and that can help you. Let's find a way to be able to have a conversation about the things that you need to know that we might know. So to me, the real question, to which I don't have an answer but I have ideas, is how can we work together to push for a moral approach to cultural value in challenging terms? So how can we work together, not just to go back to things were in 2019, but to find a better way that addresses the problems that we had already in 2019 and the further ones that the pandemic has added on top of that?
And don't worry, I think I'm coming to the end. So, I think tackling the cultural value problem has to be a collaborative endeavour. I think we need to challenge the neutrality of policy, this idea that you have a policy problem, a question. So you commission a bit of research on what the answers are, and then you apply it. And of course, you're doing evidence-based policy, so it's not political, it's rational. That's not how a research works, and it's not even how decision-making works. So let's accept that reality is messy, and let's embrace it. I think we need to push the debate beyond the old obsession with economic value, because that's oversimplifying things. And I see I've gone on in my half an hour, but I will cut it down. We need to acknowledge that when it comes to the real world, policy making implies compromises. And that's not because policy makers are corrupt, they don't care, because that's just the nature of policy making. And you know what? It's okay. If you accept that, we can work with that. And having a range of expertise, different kind of knowledges, from the more empirical, pragmatic, applied to the more theoretical ones, and from different disciplines is what we need. So I leave you with a suggestion that maybe what we need to do is figure out how to create a cultural policy shaped version of the notion of cultural intelligence that the film scholar Ian Ang published a few years ago. And disappointingly, Ian sort of proposed the notion of cultural intelligence, but I don't think she's subsequently written much about how we do it, which, okay, is also another thing that academics do. But that doesn't mean that we can't let her do all the work. We can maybe pick this up and figure out whether it works for us. So she acknowledges that a lot of cultural studies academics have this passion for problematizing, constructing, critiquing, unpacking, fleshing out. And sometimes, if you're a policymaker, that's a bit frustrating, because actually you want to find out how do we deal with this. And she says that all of that making sense of the complexity of the world by unpacking and fleshing out and questioning, it's important, is an important first step. But our work as scholars cannot end there. She says all that theoretical work is necessary to generate the cultural intelligence with which to formulate solutions in terms of strategic, flexible, emergent, non-simplistic simplifications, which is an idea that I really like. At some point, we need to find a way of making our knowledge, our understanding, intelligible to non-specialists, usable in practical ways, in ways that make it the understanding simpler to grasp, but not simplistic. Easier said than done, admittedly. So that you avoid those kind of simplistic reductionist solutions, but you still are focused on making a difference. And she's inviting scholars to go beyond cultural critique, to engage with a practical, and to dedicate themselves to a practical engagement with complexity. And she says cultural intelligence involves the recognition that navigating complexity can never be a question of definitive or one-size-fits-for-all solutions. So I think as policymakers, we need to sort of accept that if you want academics to give you a toolkit that solves all your problems, that is not going to happen. But we can, if we accept that a complex problem can only be addressed partially through ongoing and painstaking negotiation with these multiple aspects of a problem, the different ways in which it is perceived by academic, by the community, by policymakers, and the divergent interest and perspective involved, then maybe there's something we can do together. And as I said, and academics tend to do that. Ian doesn't really explain how this would work in practice. So if we want to do this afternoon, where do we start? That we need to figure out. But I think, in my experience, a way to do it is to think of our research
more in terms of relevance than being useful. We're not going to help the sector by pretending that we have all the answers. Those with all the answers more likely want to work on you or have a self-interest there. You know, acknowledging that we don't have all the answers, but we can try and get there together. Respecting professional expertise other than academic ones. So I think academics need to be better at acknowledging that being a practitioner, being a policy maker, being, working in local government, in a funding body, that is expertise, and it's expertise that we need badly. And, different forms of expertise should be able to work alongside one another as equals. I think collaboration and partnership as a way of interaction leads to better work. So I found that actually my better scholarship has been when I have worked not on the sector, when the sector is my subject of study, but when I worked with the sector. But I'm also very clear when I work with my partners and stakeholders that I don't work for them. It's a partnership. We are trying to get at the problem together. And I think the ultimate goal is to reach a point where we have a culture of knowledge-based practice. Not evidence-driven, because I'm very skeptical of that, but when our practice is driven by the convergence, the meeting together of different kinds of knowledge, of expertise. And I think that sounds, as a viable way forward. And in saying thank you and goodbye, for the moment, my invite is that in the conversation that we have this afternoon, we might begin to think about how do we make that happen? How do we bring together the expertise contained in this room and its richness and diversity to focus together on the greatest challenges that face us? And with this, I leave you. No, I conclude. Thank you. I'm sorry, I did go over. But, Thank you so much. I'm going to give you a glass of water. Thank you, yes. There you go. And myself. So much information. I'm going to get to you guys in a minute. If you have any questions, please feel free to raise your hand. But I sure do have a few. Let's start with relevance. Because it was, maybe you can bring up that slide as well, because it was... I can try. I was not going to try. It's one back, yeah. Is this the one? Yeah, this is the one. Thanks. Because when I was reading this, I was thinking, first of all, what is relevance? Maybe you can already tell us a little bit about that, but also because sometimes, or maybe even often, relevance is seen as diving into topics that are at the moment interesting. Or maybe being published, or I don't know. No, you're right. That needs clarifying. Do you want me to start now? Yeah. So I think for me this was something that a sense that I developed in my own research when I was a relatively early career researcher. I had a 3-year fellowship, which was which was a beautiful thing. The 3-year research fellowship don't exist anymore in the arts and humanities. But it was co-funded by the Arts and Humanities Research Council, which is a British funder for humanities research, and the Arts Council. And it was an art impact assessment fellowship. So the brief was, what they hoped was that in 3 years I would come up with a toolkit, that would, measure the impact on any kind of arts activity, on any kind of audience, in any kind of place in the country, and allow them to make the case for funding. So I approached that very, carefully. But what developed there was the head of research at the Arts Council at the time was a statistician, but such a bright woman and really interested. And I had been writing around policy rhetoric and impact and how it was potentially dangerous to put all your eggs in the social impact basket, because what if you can demonstrate your impact? And she would say to me, this is a beautifully written article, but that's, I don't recognise
The process here, that's not how we make decisions at the Arts Council. That's, we don't use those words. We actually, we know that we have to use some of that language, but in the decision-making room, that's not how we talk about things. Now, as a scholar who was doing quite well in her career writing this critical article, I just thought, okay, this is a bit uncomfortable. Maybe I ignore it and keep going. Or maybe I accept that actually there's something about how the rhetoric of policy and our policy documents work and how that shapes and influences decisions, but not maybe in the kind of obvious way that I thought. Maybe I need to understand that better. And so that changed the course of my research. And now I think the best accolade I can have for my work is, so one of my latest pieces of work has been on the working conditions of socially engaged artists, is to have artists come to me and say, I felt so seen. I felt that you were able to explain the problem with the way that we are expected to work now in a way that, A, it would have been too dangerous for me to do, because I still criticise the funders in there, but B, said it was so good to see that I am not struggling because it's not me. There's a structural issue here. So to me, that's relevance. Now, I can't promise that I'm going to fix it for them, but I certainly feel that actually the relevance test, if the people and the policymakers or the creatives that I write about come to me and says, I recognise that, to me that's good work. Yeah. Whatever the peer reviewers say, not whatever, that matters still, but it's the ultimate test is, does it make sense? Because I'm talking about their life. Yeah, so it's also about listening carefully and really recognizing what is at hand. Yeah, thank you. And recognizing that we are, even when we criticize policymakers or policy frames or whatever, we're talking about people. Yeah. And professionals. Well, when talking about people, one of the things that struck me most in your presentation, or not most, but a lot, was that piece about how the accessibility problem, pre-COVID and during COVID, nothing really changed, even though our view, or at least my view of it, was that all of a sudden everything became accessible because, you turn on your computer and you're there. Why did we all think that it was that kind of solved the problem, and we didn't realize what was actually happening? I think, in fairness, it was such an unprecedented circumstance that nobody was in a position to be able to tell with any degree of certainty if any change was going to be permanent, if it was driven, if more people were accessing things at home because they were stuck there, or because they discovered this beautiful thing and they discovered a new passion. Who knows? We didn't know at the time. I think for the first time ever, the arts had a captive audience which equated to 100% of the population. That is not how it usually is. And I think we didn't know, but also what has happened in the UK is also, and I don't know to what extent this is happening elsewhere, because of course these are things that are still unfolding, is that the moment that venues were able to open up, they cut down a lot on their stuff available online. And I think the UK was really good in the sense that a lot of the stuff that was streamed for free. And I think arts organisations have massive holes in the budgets. And they're now going back to the things that they can charge people for. And they're overstretched. So, of course, in an ideal world, you can say, well, can't they do both? I'm sure they'd love to, actually. But we've seen a decrease of free material streamed online.
Yeah. And this has happened across the board. There was so much talk around how being at home with our families had made us rethink our work, the way we work, and that nobody would be going back to working in an office 5 days a week, because why would you? And it was bad for the environment, and it was bad for your quality of life. Well, now the government in the UK is pressurising people to, in a very punitive way, we're trying to get people back into work, because they realise that if people work from home, they don't go out and buy sandwiches, and they don't. And there's been lobbying from certain bits of the economy. Mm-hmm. So, I think that's what it is. I think we didn't know. We don't know yet what behaviour changed, but there hasn't been a commitment to keep some of those changes. Yeah. Before I go to the audience, one more question. From my side is, and I already noticed also in the beginning of today's program is, of course it's also in the title of today, the value of arts and culture. It feels like such a debate, as if we need to really fight for an acknowledgement of that value. You've spoken about the economical value and all different kinds of values, and you're kind of hoping that we will go towards this new way of... Yeah. But in what way can we all say, well, this is the value of arts and culture, without it being economical, without it dismissing that arts and culture are something that comes from deep within the makers? So as that, I've been trying to do with that for the past 20 odd years in my career. So again, not a solution. I think there has been a problem, certainly in the UK, I suspect beyond, where I think the sector has been under pressure for funding, and it kind of got the inkling that the economic argument had more power to convince the people with the budgets. And I think that certainly the sector went so far down that road that you have people who have devoted their lives to the arts, who struggle to make a case other than the economical in a public forum. We kind of not used that muscle for so long that the muscle has atrophied. And that's why there's always a temptation to, because, it's easy, you can quantify. So in the UK, because I'm a nerd, I keep track of these things. There's been progressive growth in argument made for how much money you get back for every public pound sterling that goes into culture. Don't ask me what that actually means, because nobody ever explains it. I don't know. What do you mean when you put one in, you get what? Anyway, it started with Liverpool City of Culture that claimed that for every pound the city council put in, they got 8 back. It then went up to 10. So then we had a few reports that claimed 10. And I think I've seen my first 12. And the idea being, okay, maybe you don't like the arts, maybe you think they're frills, but who is going to say no to the idea of putting 1 in and getting 12 back? It's madness. So come on, yeah? So it's hard to come up with anything that feels so compelling for something that is contested. Governments don't particularly care, there's no money, and people are dying still. So, and people are starving. In the UK has now hundreds of thousands of food banks, which were an unknown concept 15 years ago, 20 years ago. So it's harder to make that case. Mm-hmm. So you see the temptation. Yeah. And I don't know how you do it, but what COVID has shown us is that when things get tough, the economic argument just doesn't hold. Mm-hmm. And there's something around the fact that in the moment of trauma, so many people found comfort and distraction that they needed, and escapism in music, TV programs, streamed dance and music and comedy and all sorts. Mm-hmm. And I think there's an opportunity there. Yeah, but also I work a lot in theaters, and what I see nowadays is that often, they're not packed the way they used to be. So it's... That's what I meant. We assumed that what happened during the pandemic was the signal of a permanent change, and now
we're kind of thinking, oh, maybe it's because they were stuck at home and didn't have any alternatives then. I know, and also what we've seen certainly in the UK is that because theatres are really worried about that, what we are seeing is a return to very traditional, safe programming. So at the moment, in the UK, if you want to go to the theatre, there's no way to avoid Shakespeare. I mean, if you don't like Shakespeare, resign, because that's all there is on. There's about 3 or 4 different Hamlets in different parts of the country. And look, I get that Shakespeare is important, but, really? The world is something that we don't know, we don't understand, and there's 4 Hamlets. So yes, I think... but that's what the sector under threat does. It tends to retreat, it tends to withdraw, it tends to be safe, and I'm not sure that's the solution. Okay, just one more question. Sorry, guys. Because one of the other things you also said is you talked about how the sector was trying to be more inclusive, and then COVID hit, and now it's going to get less inclusive. What does that say about the policies that were implemented to make it more inclusive? Well, do you want me to be frank? Yeah. I think those policies were always sort of playing around at the fringe. They were about, making the optics of the sector a bit less embarrassing. They were never about real change. And I think it has shown how fragile they were. Because, I'm not saying it took nothing to, it was trauma, but it kind of tells you of how not embedded those measures were. Because at the first crisis, the benefits have gone. And so now we have the challenge of gaining back what we had achieved and we have now lost. But with the awareness that actually the way that we did it wasn't very solid. So we have to do, we can't just say, let's do a bit more of what we used to do, because it wasn't strong enough. Yeah, but still 4 Hamlets across the country. Yeah, but I think if you are a bit lucky, there'll be, the really cutting edge thing is having colourblind casting. So you might have a brown or black Hamlet. Is that enough in 2022 to say? No, but I'm not a Shakespeare fan, so I will confess that. So I'm finding it really hard on a personal level. Thank you. So, are there any questions from the audience? Can you please stand up? Hello, thank you for your very nice lecture. And for bringing this article as well from Banks and O'Connor. I'm familiar with it, go over it with students, and they're always quite inspired. My question, because you also mentioned how much relevance for you is tied to people and lives, really, is what kind of value could we get out of looking at be a historical cultural policy, thinking of the Netherlands, really this shift kind of towards funding institutions, towards thinking about impact and what we're getting back from artists rather than their own livelihoods, is something that is reflected more in policy from the late 70s, 80s, with more neoliberal cabinets coming to power, whereas that post-war policy was actually really interested in the welfare of artists as these kind of bringers of ideas of freedom and democracy. So even though there's a reason why as well there was a shift made, what could we get out of looking at those historic policies that might be valuable for the present? Oh, absolutely. In fact, sometimes I think I'm more of a policy historian than anything else. I think history is really important because, and I would say even going beyond, the last 50 years, because policies don't come out of nothing. So actually when... In that fellowship I mentioned, when the Arts Council wanted me to produce a toolkit, I just said, no, I don't think we need a toolkit. We need to understand what we mean when we say that we expect the arts to have a measurable impact.
and that the problem is that we don't have the evidence for it, so we need to find a toolkit. And I think if you don't have the evidence, so that you need a toolkit, but we are in a context of evidence-based policy making, but you are adamant that the arts have a social impact. So clearly that belief doesn't come from evidence, it comes from something else. Where does it come from? And so my answer was to, which the Arts Council was baffled by at the beginning, but I convinced them by the end, was to do an historical study, actually, of our belief as a Western culture in the power that the arts have to transform individuals and society. And that for that reason, they were considered to be important and worthy of having policies to sustain them. And, I naively thought that you said, let's just go back to the beginning of the century, just round it out to a century. And then kept saying, actually, no, because they're referring to, you need to go back. I ended up with the, ancient Greeks. And so my conclusion was, there is no point in the Western civilization, and I can speak for any others, at which we didn't assume or believe the arts had a particular power to shape and change, and that we saw them as a legitimate object of policy for that very reason. It wasn't always good. So, think about Plato. He was very adamant about the impact of the arts, and that's why he banned the poets from his ideal state. So, he's all... But then cultural policy is not just funding, it's also censorship, it's also limitations. And so my conclusion was that what changed in the middle of the 20th century is that those ideas of impact became detached from big philosophical ideas, visions of the world, and argument that people were having very passionately, and became an expectation of something that you can abstract from society and from big ideas and turn into a methodological problem, a toolkit problem, a measurement problem. And you can try and do that, but it still remains the case that those beliefs are part of our belief system, they're entrenched in our educational system, in our institutions. And so I think that history is crucial to understand why these ideas that persist even without evidence, they don't die away, they just come and appear in slightly different form, but you can trace them back. And I'd love to have somebody doing that for the Netherlands and see how far back you need to go. Thank you. Are there any more questions? Kun je gaan staan? Ik hou hem vast. Thank you for your great lecture. I would be really curious to hear from you, based on your own contacts with self-employed cultural workers, but also cultural institutions, what their main questions to us researchers would be. So if you would have to name 3 top priorities coming from their side, what would they like us to study that would be of relevance to them at this moment? Oh, that's a good question. It's a tough one as well, though. I think it changes with context, but also it changes with who you ask. So I think if you ask... so I've done some work, and I'm in the process of doing more work with socially engaged artists who work with communities that are usually disadvantaged on public commissions. So they have very specific set of things that they feel the funders don't understand around the psychological pressures of looking after and working with refugees, disadvantaged communities, in a context where, in the UK, welfare service provision has been cut dramatically. So before, an artist working with a community of drug addicts or whatever would have been able to refer people to a set of services, whereas now quite often artists found themselves thrown into communities and there's not very little other support, and they feel like they're expected also almost to be social workers
alongside being artists. And that is a lot. Psychologically, it's a lot of pressure, they're not paid well. So they would have, I suspect, a particular set of requests, which would be different from, say, freelance people working in the film sector. They're all freelancers, they're artists, but there's very different needs. So I'm not sure that I could just come up with and then if you talk to local authorities, I think different local authorities will have very different problems that they're grappling with. So, wait, for the live stream people, so they can hear you. So you would be free to pick one group that you find particularly interesting, and I would still be curious. Okay, so what would their top priorities for us be? So I know that if you... so I've been talking a lot to local authorities in Aberdeen. And of course in Aberdeen, which is this city in the northeast of Scotland, lots of very rural, it's a big region, but mostly rural, and then there's Aberdeen. The problems, the things that they don't understand or they won't help with are actually really basic. It's like mapping. They find it's very hard to have measures to support a group or a group of professions when they don't know what the community looks like, where they are, because they're all scattered, and then they don't fully understand the relationship between the freelancers living in the region, sort of rural, and how they relate to the city. Do they relate to the city? So, and what is the obstacle? Is it transport? Is it something else? So I would say they are very basic and fundamental, actually. And perhaps it's not the most exciting research, although it could be. So I would think understanding the picture, understanding what's happening is important, because a lot of the people on the ground have very partial understanding in pictures. Because actually, even if it's counterintuitively, people in the city council don't necessarily have a lot of opportunities to talk to people in the shire, the big region council. So, which is kind of bizarre, because I'm talking to both, and so they're doing a mapping exercise. In the city, nobody's aware. So sometimes it's just connecting and helping, which we're good at, gather information and data from different places and create a picture of where we're at the moment. Because then it becomes easier to diagnose the more prioritise what needs to be done, and think of solutions, and also of synergies, and because everybody has limited resources, how you can pull them together. And I would say basic understanding where we're at is, and that was apparent in the UK when freelancers said, "What about us?" And the government said, "Okay, we want to help you, but who are you? Where are you? What do you need? Why is it our self-employed support not good for you?" They didn't have the basic understanding of how the sector works. So I would say that the needs are probably more basic than we think. Thank you. I'm all in the middle now, because we have a question from over here. And I was dead set on holding the mic. Thank you very much for your presentation. I liked it very much. My name is Paul Rutten. I work for Rotterdam University of Applied Sciences. And I would like you to comment on a Dutch example of how actually research, the sector, and innovation work together for the creative sector. There's a program called Innovation Labs, laboratories, where actually cultural and creative institutions are awarded a sum of money, which they applied for in a procedure, where they are stimulated to innovate and do innovative projects. So there was a call brought out by ClickNL and a fund for creative industries, and there was a kind of 4 million euros from the cultural budget, not from the research budget, available for it. And we, as research professors in these applied universities, actually went to SIA, which is part of NWO, and said, we'd like to accompany this process with research. Oh, excellent. So as researchers, we're not
trying to find out how things work and then try to tell the sector to change accordingly to our conclusions, but we try to find out how they innovate. Yeah. We provide our knowledge and our knowledge skills and research skills, and at the same time observe how cultural institutions, creative institutions, innovate. So that's, I think, for a couple of reasons interesting, because we learn from them. We try to bring knowledge which is applicable in their process of innovation, and we try to formulate research implications for cultural policy. And up to now, there is in the plans of the minister, the recovery plan for culture. She already reserved another 7.5 million for these kind of experiments. Mm-hmm. So I think that's a kind of a shift in the research paradigm used, instead of finding out how things work and then pretending we know and bringing that to the sector and hoping them to change accordingly. Yeah. And it's also learning to work together. Yeah. So I'm very intrigued. So what stage are you of this? No, the program, just the projects were rewarded at the beginning of this year. Oh, okay. And so we have to be patient. But still, the reactions are so positive that the ministry already reserved extra funds for it. Would you say this is a good way of the collaborativeness that you talked about as well? I think it's certainly worth trying. Sounds good. The proof is in the pudding, as they say in Britain. And I think you can have, there's so many variables. So I think the principle seems to make perfect sense. But then there's the human element, you know. Will the team gel? Will they be able to build trust? Will people really show you how they work? Or will they, self-censor? Will, it's impossible to say. But I think now is the time to experiment. We need to try. And then what we as an academic community, because we are kind of okay-ish at that, is then share what's emerging. So I'm guessing that in your project there'll be something that works well, something that's a complete disaster, and I think we should want to share both, even if it's uncomfortable to share the bits where things didn't quite pan out as we hoped, because there are similar initiatives being funded in the UK. And I'm wondering, when the projects are concluded and there's some learning and understanding that's been created, are we confident that we're going to be effective in sharing it, so you don't have somebody down the road who's going to go and do their own experimentation and repeat things that we know don't work? We probably need to get a bit better as a collective community of scholars, practitioners and policymakers to share what we know works, what we know doesn't work. Be aware, we should do our own mapping, be aware of what we are doing so we don't duplicate. We just need to be better at working together. But that sounds very good, so we'll have to see how you go. Good luck. We have one more question from the audience. I wanted to wrap up, but let's just do one more and then we can go to lunch. I saw someone pointing here. You are seen. Can you please stand up? Can you please stand up? Oh. Hi. My name is Anna Elvers, and thank you for your presentation. It ties in nicely with Paul's question, I think, because I was intrigued by the working with the sector rather than on or for the sector. Can you explain that a little bit more? Because is it really something that you have to choose between, like with or on or for? Or can you do that all together? And what's exactly the difference between with, on, and for? Excellent question. So I think, are they mutually exclusive, or can you do? I think each researcher will have to find their own answer to that. So I know that when I started my career as a researcher and I was researching the idea of the social impact of the arts and their measurement, there was so much academic, there were so many academics commissioned to do evaluation work. And the way the UK universities were funded, I didn't feel I could be really
critical of that, because for many people, I had conversations with colleagues where they said, I need to bring in money, or my staff loses their jobs. I wouldn't want to be, I was conscious that I had the privilege of being in an institution where that kind of pressure wasn't on me. And so I could afford the luxury of being super critical and doing all this really scholarly work that was very respected. And I really didn't feel that I could go around saying, oh, you shouldn't be doing that research, that's bad. But I kind of felt that I felt the need that I didn't want to be the kind of critical scholar who just writes articles and that's the job done. That I wanted to get my hands dirty and work with the sector, but I felt I needed some clear boundaries. That I wasn't commissioning work from them. I wasn't accepting commission from them, so they couldn't come here, come to me with a shopping list of things they wanted, and I would do it for them. But that's not what I do. I probably also wouldn't be very good at doing that, because my brain doesn't work that way. But I was happy to work with them in the sense of saying, right, so this is our problem. This is the thing we don't know or we need to figure out. How do we do it? You tell me what would be helpful for you. I can tell you what I'm able and willing to do and what, and together we figure out something that probably isn't what I would do if I were completely free, and it's probably not what you would get if you could just commission me. It's going to be something different, but it's going to be something good. So the difference is, as I see it, is working on is when, and there are those people who write about policy, they're looking at policy documents, website, funding, and they never have had a conversation, they've never met anyone who works at a funding body. And there are people like that, where you kind of think, the sector, the policy making is just the object of study, and you might just be like the guinea pig in a lab. And, you're very separate. You're working on that topic. I think that the world doesn't need that. I think we've had centuries of that kind of work. I think it's a bit dated. Then the working full, when there's a client relationship between the funder or the commissioner of work and the researcher, which might impact on the freedom of the researcher. Working with is a collaboration between equals. So we come together at the moment of beginning to figure out what the problem is. We bring our own perspective. We agree on what the problem is and what we can do about it. And then I do my bit, you do your bit, which ideally should be more than just paying for it. I want a bit of commitment. And then we see what we get. Does that make sense? What is the financial aspect? The financial aspect, I don't even know that it's a financial aspect. It's a people aspect. So there are some people who actually will prefer to work that way, in a collegial way, rather than just commission commission studies. Others want to retain the control. I think there's a sense now that commissioning a quick and dirty evaluation that shows your project was fabulous, but that is so flawed that people just read and laugh, might actually not be the best financial investment, and that actually you might gain more from engaging in a different way. But I don't think, I think you need to choose, you need to be lucky enough to find the people who want to work with you as an equal, rather than have you, on their books as their researcher. So probably financially mean that there's less money available because there might be fewer people wanting to do it that way. But I think something is changing. I think people are beginning to realise that actually poorly crafted evaluation, poorly crafted research is actually poor advocacy. Mm-hmm. So I'm hoping that we're getting there. Thank you. Thank you.